Next problem. Show that the function f of x is equal to mod of x minus 1 is continuous at x is equal to 1. Is continuous at x is equal to 1. Okay. So first ಏನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು mod functions ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ mod x ಅಂದ್ರೆ mod of x minus 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? mod of x minus 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ mod of x minus 0 is x greater than or equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು mod of x minus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ x minus 1 ಯಾವಾಗ x greater than or equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. x greater than or equal to 1 ಬರೀಬಹುದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. f of x is equal to what? A mod x minus 1 is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ x minus 1 ಬರೀಬಹುದು. So mod of x minus 1 is x minus 1 when x greater than or equal to 1. ನೋಡಿ, so ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ mod of x minus 0 ಇದ್ರೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? x greater than or equal to 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾವಾಗ? ಸೊ x ಆದಾಗ. ಹೌದಾ? ಅದೇ mod of x minus 0 ಸೊ ಮೈನಸ್ x ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? x less than 0 ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 0 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಬರೀಬಹುದಿನ. ಸೊ x minus 0. ಸೊ x minus 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ x minus 0 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೊ x minus 0 when x greater than or equal to 0. So this is minus x minus 0 x less than or x less than 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? So mod of x minus 1 is x minus 1 when x is equal to 1 or greater than 1. Okay. Next. So mod of x minus 1 is what? Negative ಆಗುತ್ತೆ. So minus of x minus 1. So when x less than 1. X less than 1. So we need to check the continuity at x is equal to 1. We need to check the continuity at x is equal to 1. So ನೋಡಿ ನೀವು at x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ at x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ x approaches from right. x approaches from right ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ x greater than or equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ is x minus 1. ಸೊ x approaches from left ಅಂತಂದ್ರೆ x less than 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x less than 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x minus 1. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ the left hand limit is limit f of x as x tends to what? A is equal to limit as x tends to a, so the value less than k is x tends to 1 minus. So what is f of x? X approaches from left. So x approaches from this is x is equal to 1. This x approaches from left ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This x less than 1. Sorry, so is the left ಅಂತಂದ್ರೆ a side. ಹೌದಾ? This x approaches from left ಅಂದ್ರೆ is what is the function? So x less than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ so what is the function? So minus of x minus 1. Minus of x minus 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? At x is equal to 1 substitute ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus of 1 minus 1 is equal to 0. Okay. Next, right hand limit nodi. Right hand limit is the right hand limit. So limit f of x as x tends to a through the value greater than a is equal to a limit x tends to 1 plus. X tends to 1 means through the value greater than 1. Okay. So greater than 1 is the x approaches from right. X approaches from right of 1. Hagadre is a x greater than or equal to 1. X greater than 1. The corresponding function is x minus 1. So x minus 1. Now limit
apply the limit at x is equal to 1. So 1 minus 1 is equal to 0. So left hand limit is 0, right hand limit is 0. Next, value of the functions ನೋಡಬೇಕು. The value of the function ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? at x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to 1 ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? at x is equal to 1 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ f of x is equal to x minus 1 at x is equal to what? 1. Right? So put x is equal to 1 in the given function. So f of 1 is 1 minus 1 is equal to 0. Okay? So value of the function is 0. Right hand limit is 0. Left hand limit is 0. So left hand limit is 0 means left hand limit exists finitely. So right hand limit exists finitely. So value of the function exists finitely. And these are equal. So it indicates, it shows, it gives the evidence the function f of x is continuous at x is equal to 1. So mod of x minus 1 is continuous at x is equal to 1. Okay. So therefore LHL is equal to RHL. LHL is equal to RHL is equal to value of the function from these three equations. So therefore LHL is equal to RHL is equal to value of the function f of x is continuous at x is equal to what? 1. Okay, very clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ.